Hope that you all have enjoyed it and benefited from this program. Okay, so today is August 10th, 2023, Thursday. So we gathered here to discuss on Bhagavad Gita. Okay, so today our chapter is going to be chapter 10, text 15, the opulence of the absolute. Okay, so I'm so excited about it. And just to remind everyone, we only have another 6 more days for this auspicious month, Purushottama month to over, 6 more days. Then after this thing over, then you have to wait for next 3 years. So Purushottama month means what? It's a crown. Among that, there is a crown of the month, of the month. Okay. So those who have not started any kind of auspicious things like fasting, like chanting, like reading Bhagavad Gita, you still have another 6 more days. Right? Don't miss it. This is a fantastic opportunity. Any bhakti that you do, it becomes 1,000 times more benefit, right? So this is actually what they call a crash field, right? And this deal happens only 3 years once, okay? And so don't miss it. Got another 6 more days. So what I suggest is, if possible, try to read the entire Bhagavad Gita from tomorrow or from today, right? Or at least read the Purushottama Yoga. Or what you can do, since we have 6 days, read 3 chapters a day. So in 6 days, you can complete the entire Bhagavad Gita, 18 chapters, all right? So you can read the translation only, all right? And try to grasp, not simply, I want to read, I want to do some auspicious ritualistic ceremony. So for that, I want to read. அப்படின்னு சொல்றதோட நீங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 3 chapter, just on the translation மட்டும். Just go through and relish the translation, okay? And those who have not started chanting, please chant this auspicious month. It is considered like another bonus, okay? So 1 round is equivalent to 1,000 rounds, in other words, because 1,000 times, okay? So if you chant 16 rounds, means you have chanted 16,000 rounds, is in other words, okay? So don't miss that opportunity. We have another 6 more days, okay? So don't miss it, and please make full use of it, starting from this thing. And those who have not planned to fast or whatever it is, try. And this Saturday is Ekadasi, and this is the last Ekadasi for this month, Purushottama month. So don't miss it. And those who are around Ipoh, if possible, try to come for this our Namahat program, whereby I think this week we just plan to do Kirtan for 2 hours, or maybe Japa and Kirtan, or just class, whatever, discourses. So what they call Ekadasi Prashadam will be served. Okay, so don't miss it. This at least this Saturday, try to fast. Okay, if you have not fasted this Saturday, try to fast. Okay, so at least try your fast. Okay, try to be a fruitarian, and because this happens only 3 years once. Okay, it's very auspicious. Okay, so anyway, thank you all. I think got 7 of you are here, 7 people. Okay, Dinesh, Prabhu, Arsi Mataji, Itigash, Kanchana Mataji, Karpia Mataji, Nalini Mataji, all welcome. So excited to see you all after so long, right? So before we start our session, let's do our invocation. Okay, just meditate that you're holding a gallon, okay, and you're offering the gallon to the lotus feet to the Srila Prabhupada, okay, and your spiritual master. So with full gratitude, okay, because without their mercy, we won't be around here. If there's only Prabhupada never translated this Bhagavad Gita as it is, we might not be sitting here and discussing about this. If there's no devotee out there that come and approach you to encourage you to practice this bhakti yoga, you won't be sitting here and listening to this class, all right? Because now, because of this, by the mercy of Prabhupada and mercy of all pure devotees of the Lord and spiritual masters and all fellow devotees, all right? It doesn't matter in which category they stand. There are 3 categories, all right? So in whichever category they stand, it doesn't matter. What they call, it doesn't matter. But with their mercy, somehow or other, we are sitting here and we are discussing this auspicious Bhagavad Gita. Okay, so what we do, we offer our obeisances and invoke auspiciousness, right? So sometimes even the Nadaswaram எடுத்தோன முத என்ன விநாயகர் தாளம், all right? They call Mangala Talam, something like that, right? So first they invoke auspiciousness before they perform. Okay, so
So anything that we start, we invoke the auspiciousness first, then only we start our discussion. So like that. So now we're going to invoke auspiciousness. So I want all of you to just meditate. The Srila Prabhupada is in front of you. Your spiritual master is in front of you. Lord Krishna. Okay, we're going to invoke auspiciousness, thanking all the acharyas, all the gurus. All right. So just meditate that you're seeing. Just offer your gratitude. Okay, because gratitude make one's life fertile. Okay, one's life fertile. Without gratitude, a man is considered desert. Okay, because you don't have anything to thank for. Okay, so with that, let's start our invocation. All right, all of you can put your palm together and just close your eyes or just meditate, listen to what I'm reciting. Om Ajnana Timirandeshya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manopistam Stapidam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagarajadam Sahagana Raghunathan Vidam Tam Sajivam Sahadvaitam Savaduta Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vidamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Jayapataka Swami Niti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaura Katatamataya Nagara Grama Tarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasa Chiristarini Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shri Varshabhana Videvidayitaye Kripabdaye Krishna Sambandha Vignanadayine Prabhave Namaha Madhuryo Jwala Premadya Sri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Viruddha Pasidanta Dvanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralam Rasambode Padam Pujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidanandanamine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhava Bhumestam Nidasa Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannatayate Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubevacha Patitanam Pavinebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Se Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Vadaram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustute Jaitam Suratau Pangur Mama Manda Matirgati Mat Sarvasva Padam Boja Radha Madana Mohanau Divyat Vrindaranya Kalpadrumadaha Srimat Ratnagar Singhasanastu Srimat Radha Srila Govinda Devo Prashtali Visevya Manosmarami Sriman Rasa Rasaram Vivam Sivata Tatasita Karshan Venus Vanirgo Pirgo Pinata Yasri Estuna Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrinda Vaneswari Vrishabhanu Tude Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Om Tat Sat Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we gathered here to continue our discussion on this chapter 10, titled The Opulence of the Absolute. All right. So how opulent is Krishna is. Okay. And here Krishna himself declaring it. After he make the declaration to Arjuna. Okay. So when we see here, Krishna himself is declaring. Okay. So let's look at just a glimpse of some of the
declaration. Okay, aham sarvasya prabhu. That means what Krishna says, I am the source of all spiritual and material world. Okay, everything emanates from me. The wise who perfectly know me engage in my devotional service. Then, after that, in 9 it says, the thoughts of my pure devotees dwell in me, and their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one and another, conversing about me. Okay, then in 10 he says, those who constantly devoted in serving me, okay, those who constantly devoted in serving me with love, not simply ஒரு கடமைக்கு செய்யறது கிருஷ்ணா டோன்ட் லைக். கிருஷ்ணா வந்து அன்பை எதிர்பார்க்கிறாரு, கடமையை எதிர்பார்க்கல, ரைட்? பிகாஸ் நீங்களும் கடமைக்கு செஞ்சீங்கன்னா அவரும் கடமைக்கு செய்வாரு. சம்டைம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம்ல, கடமைக்கு போய் செஞ்சுட்டு வந்துடணும். திடீர்னு இந்த மாதிரி நீ தாய் மாமனா, சரி கடமைக்கு போய் செஞ்சுட்டு வந்துரு. கடமை அப்ப கடமையில வந்து செஞ்சுறது வந்து என்னன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நட்பு இல்லை, அன்பு இல்லை. ஆனா அதே வந்து அன்புல போய் செஞ்சா அது வேற. Alright, so what Krishna says here, with love I give the understanding. So Krishna is the one gives the understanding. நம்ம எப்படி தலைகளா நின்று we are trying to understand Krishna, like the day when Mataji was telling, I think Arasi Mataji, if I'm not mistaken, she's telling she wants to read and study and complete Bhagavatam, okay, before she leaves the body. Alright, இருக்கிறவங்க மட்டும் அதை படிச்சு முடிச்சிடணும் அப்படின்னு. Then I was telling, I think, remember I told you that, alright, I say, what is that? So the ability and the capability of reading Bhagavatam is basically by the mercy of Krishna. All right. So enjoy every portion of the cake. All right. அதாவது பஞ்சாமிர்தத்தை பாத்தீங்கன்னா, பஞ்சாமிர்தத்தை நம்ம வந்து எடுத்து போட்டோம்னா, பஞ்சாமிர்தம் தெரியல, you put teen and put all the fruits and everything. அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல நீங்க வந்து அந்த பஞ்சாமிர்தத்தை தொட்டா கூட it will be sweet, just like laddu. லட்டு எந்த இடத்துல கடிச்சாலும் இனிக்கும், ருசி, I mean will be very nectarian. Similarly, so when we give you a big portion of Panjamurdam, okay, how do you eat it? You don't straight away put into your mouth and start chewing like food. இப்ப பாயாசம் சாப்பிடும்போது எப்படி சாப்பிடுவோம்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து ருசிச்சு சாப்பிடுவோம், ரைட்? சோ அப்ப இதுல வந்து ருசிக்கிறது, ஓகே, ருசிச்சு ரசிச்சு சாப்பிடுறது, ரைட்? அதே போல நம்ம வந்து அந்த கிருஷ்ணாவோட அந்த லீலைகள், கிருஷ்ணாவோட அந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம எப்படி செய்யணும்னா, every part, every knowledge of Krishna, okay, we have to enjoy it. Don't rush பண்ணிக்கிட்டு எல்லாத்தையும் படிச்சிடணும். நம்ம பண்டிதர் ஆகிறதுக்கு விரும்பல. Alright, what Krishna says, what's the point being a pandita? பண்டிதர் ஆகிறதுக்கு என்ன இருக்கு? Okay, so the most important is understanding and relish and practice and become a pure devotee. That's more important. அப்போ இந்த 700 verses Bhagavad Gita, 18,000 verses in Bhagavatam, alright, இதெல்லாம் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு verse வந்து உங்களுக்கு டர்னிங் பாயிண்டா இருக்கும். alright, so அப்போ இதுல பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணர் சொல்றார், I give the understanding which they can come to me. Then after that in 11, to show them special mercy, dwelling in the destroy with shining lamp. Okay, அதாவது அது ஆசீர்வாதம், dwelling I destroy with shining lamp. Okay, and the thief பந்தம், ரைட்? பந்தம் தான் சொல்லுவாங்க, பந்தம், தீ பந்தம். அந்த தீ பந்தம், what type of தீ பந்தம்? The knowledge, ஞான பந்தம். இந்த ஞான பந்தத்தை மூலியமா I remove the darkness born out of ignorance. அப்ப நம்ம வந்து அறியாமையா ஆவறது வந்து எதுக்குன்னா, நம்ம வந்து புரியாமையா இருக்கும் போது தான் அறியாமை வருது. alright, the darkness is born when we are in ignorance. The darkness doesn't come by itself, the ignorance doesn't come by itself. The darkness is, the ignorance is born. All right, the ignorance is born when we are in darkness. But when we decide to come to the light, the darkness will dissipate. And then the இருள் வந்து கலைஞ்சிரும். All right, இருள் வந்து கலைஞ்சிரும். So அதனால தான் வந்துட்டு கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து யாருக்கு வந்து இப்ப வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து 7 பேர் இருக்கீங்க, 7 பேருக்கும் வந்து உங்களுக்கு அந்த ருசி இருக்கிற வசதி நீங்க வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு வந்து விடாம வரீங்க. All right, we are coming without fail. Right, so அந்த ருசி எங்க கிடைச்சிச்சு? So Krishna is basically have already உங்க வாழ்க்கையில விளக்கு ஏத்தி வச்சிட்டாரு. In other words, right, விளக்கு ஏத்தி வச்சிட்டாரு. He have already விளக்கு ஏத்தி வச்சிட்டாரு. That means your darkness is getting removed. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த தீ பந்தம், அந்த ஞான பந்தம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருசாயிட்டு இருக்கு. பெருசாவ வெளிச்சம் வந்துகிட்டு இருக்கும்.
ஓகே, இந்த மாதிரி சொல்றாரு. இந்த மாதிரிலாம் கேட்ட கையோட அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுன வாச்சா. அர்ஜுனன் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அப்படியே உற்சாகமாயிட்டாரு. அவருக்கு அப்படியே உடம்பெல்லாம் சில்கிருச்சு. என்ன சொல்றாரு? பரம் பிரம்மா, பரம் தாமா, ஓகே, பவித்ரம், சுத்தம், பரமங் பவான், புருஷாங் சாஸ்வதம் திவ்யம், ஆதி தேவம் அஜங் விபூம். அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? ஆஹுஸ்தம் ரிஷயா சர்வே தேவ ரிஷி நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவல வியாசா ஸ்வயம் சைவ பிரவிஷ்மி. அப்ப என்ன சொல்றாரு? Arjuna said, you are the supreme personality of Godhead, the ultimate abode, Bhavan, Param Bhavan, ultimate abode, the purest, Pavitram, all right, absolute truth. You are eternal, you are transcendental, you are original person, unborn greatest. இந்த நேரத்துல நம்ம என்ன நினைக்கலாம்? ஓ, திடீர்னு அர்ஜுனன் வந்து உற்சாகமாயிட்டாரு. பக்கத்துல வந்து அந்த சூழ்நிலையில, அதாவது நம்ம கவலையா இருக்கும்போது யாரு வந்து நமக்கு ஆறுதல் சொன்னாவோ அவங்களை வந்து நம்ம ரொம்ப நேசிக்க ஆரம்பிப்போம், ரைட்? நம்ம ரொம்ப வருத்தத்துல இருக்கோம், ரொம்ப கவலையில இருக்கும், ஏதாச்சும் பிரச்சனை இல்லை, ஏதாச்சும் ஒரு ஆறுதல் சொல்லி ஏதாச்சும் ஒரு தீர்வு கொடுத்தோம்னா, சோ கடவுள் மாதிரி நீ வந்துட்ட, நீ தெய்வம் தான், இன்னையில இருந்து நீதான் என் குல தெய்வம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா? அந்த மாதிரி உணர்ச்சி வசம் ஒப்புத்துக்கிட்டோம். ஸோ அப்போ வந்து என்னன்னா அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டாங்க. அப்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டாங்க நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா இன்னொன்னு என்ன சொல்றாரு? அது முடிச்சுட்டு சொல்றாரு, நான் மட்டும் இதை சொல்ல, ஆல் த கிரேட் சேஜஸ், பெரிய பெரிய மகான் யாரு? நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர், இவங்க எல்லாமே உன்னைய பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இப்ப நீயே உன்னைய பத்தி சொல்லிக்கிற. சோ தட் மீன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இவங்க சொன்னதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனன் கேட்டிருக்காரு. ஆனா என்ன, அர்ஜுனனோ கிருஷ்ணனோ ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்னால அதை கவனிக்கல. ஆனா இப்ப வந்து சொன்னாரு, இது இவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க, இப்ப நீங்களே என்கிட்ட சொல்றீங்களே அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி வருது. ஓகே, அப்புறம் நான் 14 என்ன சொன்னோம்? அப்புறம் அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு? ஓ கிருஷ்ணா சொல்றாரு, ஓகே, சர்வம் ஏத்தா ரத்தம் மன்னியே. கிருஷ்ணா, ஓ கிருஷ்ணா, ஐ டோட்டலி அக்செப்ட் as truth as what you told me. இதுக்கு முன்னாடி நீ சொன்னது எல்லாமே நான் உண்மையா நான் ஏத்துக்கிறேன். neither the demigods, தேவர்கள், அதே அசுரர்கள், not the demons, oh lord, can understand you personality. உங்களை யாருமே புரிஞ்சிக்க முடியாது, ரைட்? ஏன்னா அப்ப இருக்கிற வந்து ரெண்டு முக்கியமான நபர்கள் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல, அசுரர்கள், தேவர்கள். இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்றை புரிஞ்சிக்க முடியாது. அதுக்கு கீழே எல்லாம் சொல்ல தேவையில்லை. மனிதர்கள் எந்த மூலை, அசுரர் தேவர்களுக்கு மனிதன் நத்திங், ரைட்? So nobody can understand your personality அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு. இன்னைக்கு நம்ம 15வது ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம். இதுல வந்து அர்ஜுனன் வந்து உற்சாகமா என்ன பேசுறாருன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இதுல பார்ப்போம். ஸ்வயம் ஏவாத் மனாத் மானங், ஏவாத் மனாத் மானங், வேத்தா, வேத்தா, ஓகே, வேத்தா துவங் புருஷோத்தமம். ஓகே, இது வந்து எஸ் கீழே வருதுல, டாட் கீழே, ஷோ, ஷா, ஷா, ஆல்ரைட்? நாக்கு எடுத்து மேலே வைக்கணும். சோ வெத்தாத்வங் புருஷோத்தமா, புருஷோத்தமா, ஓ இருக்கு, we can pull the raga, புருஷோத்தமா, பூத பாவன, பூத பாவன, பூதேஷா, இந்த எஸ் என்னது? ஷெம்பு, ஷா, ரைட்? பூத பாவன பூதேஷா, ஈனா நம்ம வந்து ராகத்தில் இருக்கலாம். பூத்த பாவன பூதேஷா தேவ தேவா, தேவ தேவா ஜகத் பதே. Alright, so let's look at the verse. Alright, ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானங் வெத்தாத்வங் புருஷோத்தமா பூத பாவன பூதேஷா தேவ தேவா ஜகத்பதே. ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானங் வேத்தாத்வங் புருஷோத்தமா பூத பாவன பூதேஷா தேவ தேவா ஜகத்பதே. ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானங் வேத்தாத்வங் புருஷோத்தமா பூத பாவன பூதேஷா தேவ தேவா ஜகத்பதே. ஓகே, யாரு ரிசைட் பண்ண போறீங்க? Come on. Can I try, Prabhu? Yes, please try.
Swayam eva manada Veda Javan Purushotamam Bhuta Bhavana Bhuta Se Deva Jagatpate. Okay, good try. Next. Hare Krishna, sir. Hare I Krishna. try. Yes. Suyam eva manam veda duam No. purushottama Again, start again. bhuta Mataji, start again. Suyam Swayam. Sivayam No. Listen. Hold on. Mataji, hold on. Yeah. Swayam. Swayam eva manat manam evat manat manam Very good. veda tuam purushottama buddha bhavana bhuttesa deva jagatpate. Jagatpate. Not Jahat. Jahat means naughty. Jagatpate. Good Okay. try. Next. Hare Krishna, sir. Hare Krishna. Kanchana, you want to try? Karpya Mataji, Nalini Mataji, Dinesh Prabhu. Sorry, sir. Yep. Who's that? Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna Mataji. Swayam yevet manatranam veda duvam purusodam Buddha bhavana Budesa deva jagatpade. Okay. நீங்க தமிழ்ல பாடிக்கிறீங்களா? புக் தமிழ்ல வச்சிருக்கீங்களா? தமிழ் இருக்கு பிரபு. தமிழ்ல படிச்சு தான் சொல்றீங்க இப்ப. இல்ல பிரபு, நீங்க அனுப்புனீங்களா அத பார்த்து தான் சொல்றேன். இத பார்த்து தான் சொல்றீங்களா? ஓகே. சரி. Okay, next. Kanchana, Jagan, whoever first. I'm driving, sir. Oh, you're driving. Seri. Okay, very yeah. All right. Yeah, Saraswati Mataji, yes. I saw you unmute. Just three. Just one more. I just came, Prabhu, sorry. You want to recite this or not? I didn't listen to what. Never mind, try. Okay. Swayam yevat manam veta tuam purushottama. Very good. Bhavana Bhutesha Deva Jagatpade. Wonderful. Wonderful. Very nice. Thank you, Prabhu. Okay. All right. So Swayam evat manatmanam vetta tvam purushottama bhuta bhavana bhutesha deva jagatpate. Swayam na personally, eva certainly, atmana by yourself, atmanam yourself. All right. இப்ப பாருங்க இந்த ஸ்பெல்லிங் பாருங்க. Atmana means by yourself. Atmanam yourself. Okay. Vetta no tvam. All right. Vetta so in Tamil we call vittai. All right. Vittai vetta no tvam you purusha uttama, the greatest of all person. Purusha uttama. Bhuta bhavana, the origin of everything. Bhuta isha, the Lord of everything. Deva, the Lord of all demigods. Deva. Jagatpate, a Lord of the entire universe. So the translation is proposed by divine grace by Tarana Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Now let's see. All right. See, let's see what he says. Okay.
Now you see, indeed. All right. So after Arjuna was telling that, he said, indeed, you alone know yourself. All right. Indeed, you alone know yourself by your internal potency. Internal potency என்ன சொல்லுவாங்க? Hladini Shakti. All right. Internal potency. Oh, supreme person, origin of all. Okay, is the origin of all, Lord of all beings, God of gods, Lord of the universe, Jagannatha. All right. So so indeed, you alone know yourself by your own internal potency, O supreme person, origin of all, Lord of all beings, God of gods, Lord of the universe. So idhula paapom perfect. All right, let's see what is okay. So okay, so he said the supreme Lord Krishna can be known by person who are in relationship. So that means Krishna can be known, okay, by who? By the person who are in relationship with him. Okay, சில பேர் வந்து என்னடா பண்ணி கடவுளை பார்த்திருக்கியா? Right, like once Prabhupada says, we went to the US and someone came and asked him, நம்ம யாருமே கடவுளை பார்த்தது இல்லை, நீங்க கடவுளை பார்த்திருக்கீங்க? இந்த நேரத்தில் Prabhupada பார்த்துட்டு, நீ கடவுளை பார்த்தது, நீ பார்த்தது இல்லைன்னா அப்ப நான் யாருமே பார்த்தது இல்லையா? Because you have not seen, does it mean that no one have seen it? So that means who can know God? The supreme Lord Krishna can be known by those who are in relationship with him. அவர்கிட்ட யார் சம்பந்தம் வச்சிருக்கா, தொடர்பு வச்சிருக்கா, ஓகே, நட்பு வச்சிருக்கா, இவங்களுக்கு தெரியும். ஆனா எப்படி? How we can, what type of relationship? How? Through the discharge of devotional service. Right? எப்படி அவர்கிட்ட சம்பந்தம் வச்சுக்கணும்? கிருஷ்ணர்கிட்ட எப்படி நம்ம சம்பந்தம் வச்சுக்கணும்? எப்படி அவர்கிட்ட ஒரு தொடர்பு வச்சுக்கணும்? எப்படி அப்ப வந்து எப்படி வச்சுக்கணும்னா, அப்ப இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த கிருஷ்ணரை எப்படி தெரியும்னா அவர்கிட்ட சம்பந்தம் வச்சிருக்கேன். என்ன மாதிரி சம்பந்தம்? ஆன்மீக பை டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி யோகா, ஓகே, அன்பு சேவை மூலியமாக அவர்கிட்ட அந்த சம்பந்தம் நம்ம வச்சிருந்தோம்னா he can be known. Okay, that means again the devotional service, how discharge a devotional service, you can go into relationship with Krishna and he can be known. If we go backward, okay, like Arjuna and his followers. Urudhan enna solranga? Arjuna and his followers. Person of demoniac, அதாவது யார் ஒருத்தர் demoniac and atheist mentality, alright, அரக்க குணம், நாஸ்திக குணம், யார் ஒருத்தன் அரக்க குணத்துல இருக்கானோ, நாஸ்திக குணத்துல இருக்கானோ, cannot know Krishna. Krishna தெரியவே தெரியாது. They can never know Krishna. So mental speculators, mental speculation, all right, mental speculation என்னது? The கற்பனவாதி, மாயாவாதின்றாங்க, மாயாவாதம், கற்பனவாதி, all right, அவங்க வந்து அந்த மைண்ட்லயே போட்டு அப்படியே ஸ்பெகுலேட் பண்றாங்க. அது என்னது, இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா, என்ன சொல்றது, அது ஒரு கற்பனை. இந்த கற்பனவாதி, இந்த மாயாவாதி, இவங்களாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மென்டல் ஸ்பெகுலேட், ஓகே, இவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா will leads one away from the supreme Lord. Right? இவங்க வந்துட்டு என்னன்னா, இந்த இறைவன் பரம்பொருள், அந்த இறைவன் பகவானை வந்து தூரமா தள்ளி விட்டுரும். ஓகே, away, leads one away from the supreme Lord. அதே நேரத்துல is a serious sin, பயங்கரமான ஒரு பாவம். Okay, is a serious sin. And one who does not know Krishna, அதாவது இன்னொன்னு சொல்றேன், one who does not know Krishna, யார் ஒருத்தனுக்கு கிருஷ்ணர் தெரியலையோ, should not, அதாவது அவன் வந்துட்டு should not try to comment on Bhagavad Gita. யாரு ஒருத்தனுக்கு கிருஷ்ணர்னா யாரு, அவரோட அம்சம் என்ன, அவரோட புகழ் என்ன, அவரோட பாவம் என்ன, ஓகே, இது யாரு ஒருத்தனுக்கு தெரியலையோ அவன் வந்து இந்த பகவத்கீதைக்கு பொருளுரை கொடுக்க கூடாது. They have no right to comment about Krishna. All right? He has no right or no qualification to comment on Krishna. Everyone following me on this? Yes, Okay. Prabhu. So who is the person to comment about Krishna? Is the devotees who know Krishna. Okay. All right? So the person who knows about Krishna is the best person to comment about Krishna. Okay. So on Bhagavad Gita and okay, Bhagavad Gita வந்து என்ன பார்த்தோம்னா, Bhagavad Gita வந்து actually is a statement of Krishna. Okay,
அதாவது பகவத்கீதை வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணனோட ஸ்டேட்மெண்ட், கிருஷ்ணனோட கட்டளை. he is giving a statement. alright, statement. சரியா? and since it's a science, அதே நேரத்துல since it's a science of Krishna, அப்ப இது ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமாக நம்ம கிருஷ்ணா தெரிஞ்சுக்கிறோம். since it's a science of Krishna, it should be understood from Krishna as Arjuna understood it. அப்ப எப்படின்னா இது ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான ஒரு இதுனால எப்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிட்டாரோ அந்த வகையில தான் நம்மளும் புரிஞ்சுக்கணும். அதை விட்டு போட்டு கற்பனையில பேசக்கூடாது. ஓகே, சோ since it's a science of Krishna, இது கிருஷ்ணனோட அவரோட புகழ், அவரோட வாழ்க்கை கதை, இஸ் a science of Krishna, it should be understood from Krishna. ஓகே, அதாவது இப்ப என்னைய பத்தி உங்களுக்குலாம் தெரியாது. ஓகே, என்னைய பத்தி உங்களுக்குலாம் தெரியாது. ஆனா அப்ப வந்து நீங்க வெளியே இருந்து பார்த்துட்டு இவர் வந்து மொட்டை அடிச்சிருக்காரு, இவர் வந்து கழுத்து ஃபுல்லா மாலையை போட்டிருக்காரு, இவர் வந்து கண்ணாடி, நீங்க அப்படிதான் பேச முடியும். ஆனா என் மனசுல என்ன இருக்கு, நான் எப்படிப்பட்டவன், எனக்கு என்ன மாதிரி, எனக்கு பிடிச்சமான உணவு, வாட் டைப் ஆஃப் பர்சன் ஐ லைக், எந்தெந்த பர்சன் எனக்கு பிடிக்காது, இதெல்லாம் யார்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும்? நானே சொல்லிதான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் சொன்னா, இப்ப நான் உங்க வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வரேன். அப்ப நீங்க இப்ப எட்டிகேட் என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க, உங்களுக்கு எது பிரியமா இருக்கு, வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஃபுட், ப்ளீஸ் டெல் மீ. ஸோ எனக்கு என்ன பிடிக்கும், ஓகே, ஒரு உதாரணம், எனக்கு மாங்காய் பச்சடினா பிடிக்கும், எனக்கு தண்ணி சார்னா பிடிக்கும், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லும்போது அப்படியா, அப்ப எனக்கு பிடிச்ச சமையலை நீங்க சமைச்சு எனக்கு திருப்திப்படுத்துவீங்க. இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்? ஏன் மூலியமா தான் தெரிஞ்சுக்கணும். சரியா? அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து திடீர்னு நீங்க வந்து எனக்கு பிடிக்காத ஒரு உணவை சமைச்சு கொடுத்தீங்கன்னா it doesn't satisfy me. So you have to know. அப்ப இந்த இடத்துல வந்து இந்த கிருஷ்ணரோட இந்த லீலை, இந்த கிருஷ்ணரை பத்தி கிருஷ்ணரே சொல்லிக்கிறது. கிருஷ்ணா இஸ் டெல்லிங் அர்ஜுனா, நான் எப்படி நீ என்கிட்ட வரலாம், எந்தெந்த வகையில நீ என்கிட்ட வரலாம். அதனாலதான் நம்ம பகவத்கீதை கட்டளையை மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா we can achieve success. ஆனா அதே நேரத்துல தவறாக அந்த பொருள் உரை இந்த மாதிரி இது இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணா முடிஞ்சு. ஒரு குருடனை இன்னொரு குருடனை கூட்டிட்டு வாக்கிங் போறேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் அழுவுல விழுவ வேண்டிதான். the blind leads the blind and fall into the ditch. சரியா? அப்போ வந்து அதனாலதான் இந்த மாதிரி இருக்கு. அப்போ வந்து it should be understood from Krishna. எப்படி அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறாரோ அந்த மாதிரி தான் நம்மள அவர் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, it should not be received, அதே நேரத்துல it should not be received from the atheistic person. அது என்ன சொல்றாங்க, இந்த ஞானத்தை ஒரு நாஸ்திகன் மூலியமா நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கப்படுது. நாஸ்திகன் என்னது, அதாவது என்னன்னா மோட்டிவேஷன் சனத்தை வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா புதுசா ஒட்டிச்சிருப்பாங்க மோட்டிவேஷனல் கோட். நீ என்னத்தை கொண்டு வந்த, என்னத்தை எடுத்துட்டு போறதுக்கு, கடமையை செய், பலன் எதிர்பார்க்காத. அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா பகவத்கீதா வந்து மோட்டிவேஷனல் புக் ஆச்சு. It's supposed to elevate your consciousness, not to inspire, not to give you motivation. சரியா? நம்ம பார்க்கலாம்ல. Okay, how we going to practice Gita in management style? Okay, can certain things karma yoga you can apply, because அந்த இடத்துல கிருஷ்ணா is elaborating. நீ இதை செய்யணும், அதை செய்யணும், இப்படி எதிர்பார்க்கணும், you do supposed to do your job and everything. ஆனா the ultimate understanding வந்து என்னது? What is the ultimate understanding? Krishna, to understand Krishna scientifically and to understand Krishna the same way as how Arjuna understood. அதுதான் முக்கிய நோக்கம். இது வந்து நமக்கு வந்து தன் முன்னேற்பு பயிற்சி இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு கருத்து இல்லை. இதுல நம்ம என்ன செய்யணும், நீ எந்த நிலையில, கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு, நீ இந்த உடல் இல்ல, நீ ஒரு ஆத்மா. இந்த உடல் எப்படி உனக்கு கிடைச்சிருக்கு? சூழ்நிலை மூலியமாக. பரிசுத்தமான ஆத்மா. ஓகே, அந்த ஆத்மா ஒரு 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 கருவுளுக்கு பூந்துருது, நுழைஞ்சிருது. அந்த கருவுளுக்கு நுழைஞ்சோடனே எப்படி நடக்குது? அவர் இன்னொரு பாத்தீங்கன்னா அதுல கீதையில கூட சொல்றாங்கன்னு, மேல இருக்கிற வானத்துல இருந்து கீழே பூமியில வந்து, பூமியில இருந்து என்ன அந்த தானியத்துல வந்து அந்த தானியத்தை அவங்க சாப்பிட்டு அந்த தானியம் மூலியமா, அணுக்கள் மூலியமா பெண்கள் உடலுக்கு நுழையுது, தாய் கருவுல நுழையுது. தாய் கருவுல நுழைஞ்சி இது வந்து அது மட்டும் அந்த ஆத்மாக்கு எதுவுமே தெரியாது. அந்த உடல், அந்த சூசம உடல், I mean the gross body doesn't understand when the baby is in the womb. எந்த வயிற்றுல இருக்கு, எந்த வயிற்றுல இருக்கு, என்ன செய்தி அதுக்கு தெரியாது. வெளியே வந்தோம்னா தெரியும், ஐயோ ஆட்டு உடல்ல வந்துட்டேனே, மாட்டு உடல்ல வந்துட்டேனே, ஓ ஒரு இந்த மாதிரி. அப்ப வந்து இப்ப கருவுல இருக்கும்போது அது தாங்க முடியாம, இப்போ பாகவதத்துல பட்டு தாங்க முடியாம அது வந்து ஒரு ஆண் வந்து அணுக்கள் வந்து லட்சக்கணக்கில் அணுக்கள் வெளியாக்கும் போது அதுல ஒண்ணுதான் வந்து அந்த முட்டை உலக்கு நுழைஞ்சி
கரு தெரிக்குதுன்னு இட் பிகம்ஸ் பிரெக்னன்ட். த அதர்ஸ் வில் பிகம் worms. அது புழுவா இருந்து அது நம்ம இருக்கிறது நம்ம உடல் அது survive with that eating. அதே நேரத்துல வந்துட்டு மாசமா இருக்கிறதுல என்ன செய்வாங்க, எனக்கு வந்து கசக்குது இது சொல்லிட்டு என்ன மாங்காய் சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்கா, மாங்காய் கொடுக்கறது, புளிப்பை கொடுக்கறது, அதை கொடுக்க அதெல்லாம் சாப்பிட்டு உரப்ப சாப்பிடணும்னு விரும்பும். இதெல்லாம் சாப்பிடும் போது அந்த குழந்தை வந்து இன்னும் கஷ்டப்படும். ஏன்னா ரொம்ப ஃப்ரெஜாலான தோல், அந்த உணவு வந்து அது தொப்புள் வழியா போயிட்டு அதே நேரத்துல மூக்கெல்லாம் வேலை செய்யும், ஆனா மூச்சு விட முடியாது. ஓகே, பிகாஸ் பட் இட்ஸ் சர்வைவிங் த்ரூ த என்னது தொப்புள் மூலியமா அது வாழ்ந்துருக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கடைசியா கையெடுத்து தூக்கி, ஐயோ கிருஷ்ணா என்ன தாங்க முடியல, நீ விட்டு நான் வந்து இதோட நான் திருந்திடுறேன் சொல்லிட்டு பிறக்கும் போது நேரா மகாமாயா கையில விழுந்துருது. மாயை ஒரே புடி பிடிச்சிடுறாங்க. வெளியே வந்தோடனே இது யாருடா, ஓ குட்டி செல்லம், இதுதான் அப்பாவா, இதுதான் என் அம்மாவா, இதான் என் கூட போற அண்ணனா, இதான் என் மாமாவா, இதான் என் தாத்தாவா, பாட்டனா பூட்டனா சொல்லி அந்த நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் மறந்துருது. ஆல்ரைட், அந்த மாதிரி அப்ப என்னன்னா, அப்போ வந்து இந்த ஆமா, ஏன் இந்த கதை சொல்றேன், எங்கேயோ சொல்லிட்டு எங்கேயோ போயிட்டேன். இட் ஷுட் பி ரிசீவ் ஃப்ரம் தி ஓகே. அப்போ வந்து என்னன்னா, நம்ம வந்துட்டு ஓகே, அப்போ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஆத்மா இந்த மாதிரி இருக்கும், சுத்தமா இருக்கும். அப்ப இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம யாருக்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிறது? அப்ப கிருஷ்ண அர்ஜுன கீதையில தெரிஞ்சுக்குது, நான் ஒரு சுத்தமான பரிசுத்தமான ஆத்மா. ஆனா என்ன ஆச்சு, நான் ஒரு ஜட உடல்ல நுழைஞ்சிட்டேன். இந்த ஜட உடல்ல என்ன 5 பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு. ரைட், காற்று ஃபர்ஸ்ட் வந்து மண்ணு, காற்று, ஆகாயம். ஓகே, இது 5 பஞ்சபூதங்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உடல்ல வந்து 9 விதமான துவாரங்கள் இருக்கு. 9 ஹோல். We have 9 ஹோல். கண்ணு 1 2 3 4 5 6 7 அணுக்கு 1க்கு போற இடம், மலம் 2க்கு போற இடம், டோட்டல் 9 இருக்கு. அப்ப we are sitting in a kingdom of 9 gates. இந்த ஜட உடல்ல 9 துவாரங்கள் இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் இது செஞ்சாச்சு. அப்புறம் அது ஜட உடல்ல இந்த மாதிரி உருவாக்கணும்னா அது உள்ளுக்கு ஒரு ஆத்மாவை நுழைக்கிறாங்க. எப்படி அந்த ஆத்மா உள்ளுக்கு வருது? சூசும உடலோட. அந்த சூசும உடல் என்ன இருக்கு? we have this mind, மனம், அகங்காரம், ஈகோ அண்ட் இன்டெலிஜென்ட், ஞானம். அது ஒரு 3 கவரிங் இருக்கு. அது உள்ளுக்கு நம்ம ஒரு ஆத்மா உள்ளுக்கு உட்கார்ந்துருக்கு. அப்ப இதுல என்ன பார்க்கணும்னா, நம்ம வந்து இந்த உடலுக்கு அப்ப வந்து அதே நேரத்துல வந்து கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு, நம்ம என்ன பிரிவு கூட எடுத்திருக்கலாம். நம்ம பெரிய பயங்கரமான மேல் ஜாதியில பிறந்திருக்கலாம், இல்ல கன்றாவியான கீழ் ஜாதியில கூட பிறந்திருக்கலாம். ஜாதியிலே கீழ் ஜாதி என்ன ஜாதி? சண்டாளர், சண்டாளர். யாரு சண்டாளர்? அவர் தொழில் வச்சுதான் ஒரு ஜாதி இது பிரிக்கிறாங்க. என்ன சண்டாளன் என்ன அர்த்தம்? நாய் தின்றவன். நாய் தின்றவனா சண்டாளன். ஓகே, அது இன்னொரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கர்மகண்ட பக்கத்துல அந்த புராணத்துல என்ன போட்டிருக்கு, ஒரு சண்டலனை பார்த்தா கண்ணை வந்து சூரியனை பார்த்து கண்ணை தூய்மைப்படுத்திக்கணுமா, என்ன ஆகும்? கண்ணு குருடா வேண்டிதான். அந்த மாதிரிலாம் ஒரு பக்கம் இருக்கு. சரியா? அப்ப சண்டாளர் வந்து ரொம்ப 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 கீழ் ஜாதி. அதே நேரத்துல பிராமணர், ரிஷிமார்கள் ஆக டாப். ஓகே, அது கீழே நடுவுல வந்து சத்திரியர், வைஷ்யர், சுத்ரர், இந்த 3 இருக்கு. ஓகே, அதே நேரத்துல மிருகத்தை பார்த்தோம்னா அதிகபட்ச தூய்மை அடைஞ்ச மிருகம் என்னன்னா பசு. ஆக மட்டமான மிருகம் என்னன்னா நாயா பன்றியா சம்திங் லைக் தட். அது ஆக தாழ்ந்தது. ஓகே, அப்ப எந்த மாதிரி விதமான இருந்தாலும் அப்ப இத கிருஷ்ணன் அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு, ஒரு ஞானி, ஒரு நாய் தின்றவன் சண்டலர், ஒரு பிராமணன், ஒரு யானை, ஒரு மரம், செடி, கொடி எல்லாமே ஒரே கண்ணோட்டத்துல பார்ப்பான். ஒரே கண்ணோட்டம். They see everyone, the dog eater, the cow, the elephant, the rishi and the trees, the plants, they see in an equal vision. அப்ப equal vision என்ன அர்த்தம்? அப்ப இந்த உடலுக்கு அப்பால் பட்டது, இந்த உடலுக்கு அப்பால் பட்டது. அப்படின்னா வந்து நான் வந்துட்டு இந்த வந்து என்னன்னா இந்த உடலுக்கு அப்பால் பட்டது. alright, அப்ப இன்னொன்னு கிருஷ்ணன், நீ இந்த உடல் இல்லை, நீ ஒரு ஆத்மா, நீ ஒரு ஜீவாத்மா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஜீவாத்மான்னு என்ன அர்த்தம்னா, இந்த உடல் நான் என்ன பிரிவு எடுத்திருக்கலாம். நான் தாழ்ந்தப்பட்ட ஜாதியிலேயே பிறந்திருக்கலாம், இல்ல உயர்ந்தமான ஜாதியில கூட பிறந்திருக்கலாம். அது முக்கியம் இல்லை. நீ எந்த சூழ்நிலையில கூட பிறந்திருக்கலாம். நீ வந்து நம்ம வந்து என்ன ஒரு என்ன மாதிரி கலர்ல கூட பிறந்திருக்கலாம். 4 மெயின் கலர் இருக்கு. சிகப்பு. ஓகே, நீங்க இந்த ஸ்கேண்டினேவியன் அந்த நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சா உட மூஞ்சில சோப் ஆயிரும், பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஆயிரும். இன்னொருத்தர் வந்து மஞ்சள், இந்த சைனீஸ், மிலே, இவங்க எல்லாம் மஞ்சள் கலர். இன்னொன்னு வந்து பிரவுன்னா நம்ம இந்தியர்கள்லாம் பிரவுன் கலர்.
இன்னொன்னு பிளாக். இந்த ஆப்பிரிக்கன்ஸா பாத்தீங்கன்னா கருப்பு. அப்ப இந்த மாதிரி மக்களுங்க இந்த மாதிரி நீ என்ன இதுல மூலம் பிறந்திருக்கு, நீ என்ன சூழ்நிலையில மூலம் பிறந்திருக்கு, நீ முறையா இல்லாம கூட பிறந்திருக்கு. இன்னும் முறை கட்டு பிறக்கிறது, அதாவது சாஸ்திர தர்ம கர்ப்பதானம் இல்லாம பிறக்கிறது. ரைட்? காதலர் இது மூலியமா கன்றாவி எனிதிங், நீ எந்த சூழ்நிலையில மூலம் பிறந்திருக்கலாம். முறையா இல்லாம பிறந்திருக்கலாம், முறையோட கூட பிறந்திருக்கலாம். டசன்ட் மேட்டர். ஆனா யார் ஒருத்தன் இந்த பகவத்கீதையை பின்படுத்துறானோ அவன் பிராமணனோட ஒசந்த இதுக்கு போயிடுவான், வைணவ இதுக்கு போயிடுவான். So anybody can be liberated when we simply read and understand Bhagavad Gita. Not read and understand, study and understand. So we should all study. So அப்போ வந்து இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு புக்கு. அப்ப ஒரு மகா மட்டமான பிரிவில் எடுத்தவன் கூட ஒரு பெரிய மகான் ஆக முடியும். ஒரு முறைக்கட்டு பிறக்கிறவன் கூட ஒரு பெரிய ஒரு ஞானியா ஆக முடியும். ஒரு நாய் தின்ற சண்டாளன் கூட ஒரு பெரிய லெவல் ஒரு 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 பெரிய ஒரு என்னது ஒரு பக்தனாய் கோலோகா விருண்டாவனுக்கே போக முடியும். அதிகபட்ச மோட்சம். நம்மள வந்து சொர்க்கம்னா நத்திங், வைகுண்டத்தோட அப்பால் கோலோகா விருண்டாவன் டாப் மோஸ்ட் லெவலுக்கு போக முடியும், மகா மட்டமா இருந்தா கூட. அப்ப இது ஒரு ஞானம், என்ன மாதிரி முக்கியமான ஒரு ஞானம் இந்த பகவத்கீதையோட ஞானம். ஆனா அத ஒரு நாஸ்திகன், ஓகே, ஒரு நாஸ்திகன் என்ன, மூடானா முட்டாள்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு நாஸ்திகன் அந்த கீதையை எடுத்து தப்பா எழுதுனா அவன் செய்யற பாவம் எவ்வளவு பெரிய பாவம். நம்ம சூழ்நிலையிலிருந்து காப்பாற்ற போற ஒரு நூல் பகவத்கீதை. நம்மள இருக்கிற கன்றாவியான இருக்கிற இந்த பிறவி, கோடி 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 பிறவி நம்ம எடுத்துட்டோம். ஏதோ ஒரு கண்ணில் ஒரு பகவத்கீதை பார்த்துட்டோம். அந்த பகவத்கீதை ப்ராமிஸ் பண்ணது நம்ம திருப்பி இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு we can achieve the highest position. And now somebody give a misrepresentation of this Bhagavad Gita. அவன் எவ்வளவு பெரிய பாவக்காரனா இருக்கணும், how sinful he can be. அப்ப இவங்களதான் வந்து nectar of devotion, yes, Bhakti Rasamrita Sindhu, they call Atmaja, right or not, Dr. Tinish? Is it nectar of instruction or nectar of devotion? They call them Atmaja. I think it's Isha Upanishad. Atmaha, killer of the soul. The killer of the soul, Atmaha. All right. Yes, nectar of it. அப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா they are doing such a terrible sin. அப்ப இவங்கள தான் வந்து killer of the soul னுவாங்க ஈஷோ உபனிஷத்ல, ஆத்மஜா. ஓகே, the killer of the soul. அப்போ ஒரு ஆத்மா வந்து அப்ப இவனே ஒரு தவறான வழியில போய், அதனாலதான் இந்த கீதை ஞானத்தை மட்டும், இந்த வேத ஞானத்தை மட்டும் பரம்பரை மூலியமாக நீங்க பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதுதான் வந்து போன வாரம் வந்து டாக்டர் பரீட்சித் சொன்னாரு. இந்த பரம்பரை மூலியமாக இந்த வேத ஞானத்தை நம்ம ஏத்துக்கலைன்னா ஒரு கற்பனவாதி, மாயாவாதி, இந்த மாதிரி திடீர்னு வந்த குரு, அது உதாரணம் கூட சொல்லியிருந்தாரு, சில குரு பேர்களா சொல்லியிருந்தாரு, ரைட்? திடீர்னு கற்பனையில பேசுறது, வாயிலே பாயசம் காய்க்கிறது சொல்லுவாங்க தெரியுமா? வாயிலே ஹல்வா சொல்றது, பாயசம் காய்க்கிறது. வாயை திறந்தா இனிமையா பேசுவாங்க. They can speak very flowery and word jugglery. In English we call word jugglery. Right? இந்த மாதிரி ஆள்கிட்ட நம்ம பின்படுத்தணும்னா நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஆன்மீக தற்கொலை பண்றோம். என்ன ஆன்மீக தற்கொலை? இந்த வழி நம்ம ஏத்துக்காம இதை விட்டுட்டோம்னா திருப்பி படு மோசமான சம்சார கடலில் விழுந்துரும். திருப்பி 84 லட்சம் பிறவி, 8.4 million birth. Can you imagine? இந்த ஒரு பிறவியே இவ்வளோ படாத பாடு, கன்றாவியா இருக்கு. ஆனா திருப்பி உளுந்து திருப்பி அந்த சம்சார கடல்ல வந்து திருப்பி பண்ணியா பிறந்து, புழுவா பிறந்து, கல்லாகி புழுவா பிறந்து, பூச்சியா வந்து, அப்புறம் பறவையா வந்து, பறவையிலே பலவிதமான பறவை, ரைட்? அதுல பாவப்பட்ட பறவை வந்து கோழி. அது வந்து 21 நாள்ல கொண்டுறானுங்க. அப்ப ஒரு கோழியோட ஆயுள் என்ன, 2 வருஷம் நினைக்கிறேன். அந்த 2 வருஷத்துக்கு அந்த கோழி வாழ வேண்டும். ஆனா 21 நாள்ல கொண்டுட்டீங்கன்னா அந்த கோழி திருப்பி பிறக்கும். அந்த 3 வருஷம் அந்த கோழி உடல் போட்டா முடிக்கலைன்னா பசுவோட ஆயுள் எவ்வளவு? 20 வருஷம். ஆனா இப்ப 4 வயசுலயே பசுவை கொண்டுறானுங்க. அப்புறம் அந்த பசு born again.
அகெயின் another 4 years கேட்கும். அப்படியே தான். அதனாலதான் இது வந்து பெரிய பாவ செயல்ன்றாங்க. ஏன் இது கர்மா, ஏன் இது பெரிய கர்மா அப்படின்றாங்க? Because we are checking on the growth or the progress of that particular body of that animal. சரியா? அப்ப இந்த பிறவி எடுத்து கொல்லப்பட்டு பட்சத்திலே இருந்து எத்தனை ஒரு 3 லட்சம் தினேஷ் பிரபு தான் அது கணக்கு வச்சிருக்காரு. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து 4 விதமா 4 கால் காணிவா அனிமல். அதுல பாத்தீங்கன்னா எலி, பூனை, நாய், பன்றி, அப்புறம் புலி, நரி, யானை, பசு, இதே மாதிரி அதுல ஒரு லட்சக்கணக்கில் அது ஒரு பிறவியை முடிச்சு அதெல்லாம் முடிச்சு 6 அறிவு. அப்புறம் மனித உடல் எடுத்து மனித உடலில் 4 லட்சம் வகை. அப்ப வந்து இது காட்டு ஜாதியா பிறந்து நம்ம எபார்ஜினியா பிறந்து வேட்டாடி உடம்பு மூஞ்சி பூரா அப்படி சோப்பு பூசிக்கிட்டு அமேசான் காட்டு உள்ளுக்கு ஏதோ ஒரு ரிமோட் ஜங்கல் உள்ளுக்கு இருந்துக்கிட்டு மிருகமும் நம்மளுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாம வாழ்ந்துக்கிட்டு இது எல்லாம் தாண்டி வந்து ஏதோ புண்ணியம் செஞ்சோமா திடீர்னு சொர்க்கத்துக்கு போய் தேவர் வாழ்க்கைய வாழ்ந்து 33 கோடி தேவர்கள், 330 மில்லியன் தேவதாஸ், அதுல ஏதாச்சும் ஒரு தேவர்கள் வாழ்க்கையை எடுத்து நல்லா அனுபவிச்சு அப்புறம் தபார திருப்பி உளுந்து மனித உடல்ல திருப்பி உளுந்தா என்ன உழுவோம்? We become rich and aristocrat. இது கீதையிலே போட்டிருக்கு. They'll born from what happened if the people fall from the heavenly. ஹெவன்ல இருந்து உளுந்தா first cloudல இருப்பாங்க, வானத்துல இருப்பாங்க. அப்புறம் மலையில இருந்து பூமிக்கு வருவாங்க. பூமியில இருந்து பயிர்ல இருந்து தானியமாயி தானியம் ஒரு ஆண் மகன் அந்த தானியத்தை சாப்பிட்டு அந்த தானியத்து மூலியமா அணுக்கள்ல சேர்ந்து அணுக்கள் மூலியமா ஒரு பெண்ணு உடல் நுழையும். அப்ப இந்த மாதிரி வந்து அப்புறம் திருப்பி மனித உடலை பிறந்து அப்புறம் ரீச் அண்ட் அரிஸ்டோக்ராட் அங்கிருந்து விழுந்தா பெரிய பணக்கார கூட அங்க வந்து பணக்காரன் அவன என்ன ஆச்சு? திருப்பி ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம், அப்புறம் திருப்பி உளுந்து, அப்புறம் திருப்பி அங்க இருந்து திருப்பி மிருகம், இப்படியே சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் கோடி 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 பிறவிய. அப்ப அன்னைக்கு உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு, அந்த பகவத்கீதை வாய்ப்பு, ஒரு நாஸ்திகன், ஒரு பொறுப்புள்ளாத நாஸ்திகன், பொறுப்புள்ளாத ஆன்மீகவாதி, இந்த 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 ஜட இந்த என்னது எனக்கு வந்து ஒரு they want a kind of power, என்னை எல்லாம் வணங்க வேண்டும், என்னை எல்லாம் வந்து என்னைய பின் தாங்க வேண்டும், என்னை எல்லாம் வந்து வீட்டுல இருந்து பூஜை செய்ய வேண்டும். அதுல என்ன அப்படி இருக்கு? அதுல என்ன அப்படி இருக்கு? இட்ஸ் நத்திங் ஆக்சுவலி. ஏன்னா ஒரு புச்சரி எனக்கு பொருள் பணம்னா பணத்தை வச்சு நம்ம என்னதான் செய்ய போறோம்? எவ்வளவுதான் கோடிக்கணக்கில் பணம் இருந்தாலும் நம்ம சாப்பிட போறது ஒரு புடி அரிசி தான். சரியா? ஒரு 4 புடி அரிசி, ஒரு கோல அரிசி ஆக்கணும்னா மேபி 2 வேளை சாப்பிடலாம். அவ்வளவுதான் நம்ம சாப்பிட முடியும். நீங்க வந்து இவ்வளவு பணம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு சாப்பிட முடியாது. ஓகே, கடைசியில என்ன வாட் கேன் யூ டு? எவ்வளவுதான் நீங்க நகையை போட்டுக்க முடியும்? இன்னைக்கு இடையில ஒருத்தர் மாட்டினாரு பாத்தீங்கன்னா, டத்தோ மலைக்குன்னு சட்டை எல்லாம் கோல்ட்ல செஞ்சிருவாரு, கை ஃபுல்லா நகை. அது நகை எவ்வளவு போட்டுக்க முடியும்? 33 கிலோ நகை அல்லது இது உடம்புல போட்டுக்க முடியுமா? என்ன இருக்கு? பேராசை, பெரு நஷ்டம். அப்ப இந்த பொறுப்புள்ளாத ஞானிகள், இந்த ஏத்திஸ்டிக் பீப்புள், லைக் இப்ப இடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன, இந்த கைலாஷ புதுசா திறந்திருக்கேன்னு சொல்லி ஒரு சுவாமி சுத்திட்டு இருக்காரு, ஒரு நாடை திறந்திருக்கேன், அந்த நாட்டுல இதெல்லாம் வந்து போகஸ். அப்ப ஏன் நம்ம இதெல்லாம் சொல்றோம்னா, இந்த மாதிரி ஒரு தவறான வழியில நம்ம காலை எடுத்து வச்சிட்டோம்னா, இதெல்லாம் வந்து எப்படி தெரியுமா, ஒரு குவிக் சேண்ட் மாதிரி. நம்ம பயணத்துல போயிட்டு இருக்கோம், பாட்டுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கோம், திடீர்னு நாங்க பாக்குறோம் என்னடா அழகா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு காலை விடுறோம். கடைசியில பார்த்தா குவிக் சேண்ட். குவிக் சேண்ட் என்ன தெரியுமா? காலை விட்டு அப்படியே உழுக்கு இழுத்துருமே. தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க அது? தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க? குட்டை பிரபு, குட்டை. குட்டையா? ஓகே. அங்க போய் நின்றீங்கன்னா அப்படியே இழுத்துட்டு போயிடும். அதுல விழுந்தீங்கன்னா உங்களை காப்பாற்றவே முடியாது. அப்ப அங்க திணறிக்கிட்டு இருக்கும்போது பக்தர்கள் சிலத்துல பாக்குறாங்க. இப்ப நம்ம வந்து இப்ப நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி பேசுறோம்? நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம ஒண்ணு வேலை ஒண்ணுன்னு வீட்டுல உட்காந்துக்கலாம். நம்ம பாட்டுக்கு ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு பகவத்கீதையை படிச்சுக்கிட்டு சொந்தமா அனுபவிச்சுக்கிட்டு சந்தோஷத்தை சொந்தமா ஆனா நம்ம ஆச்சாரியர்கள் அப்படி சொல்லல. உனக்கு இந்த இன்பம் கிடைச்சிருச்சா 4 பேர்கிட்ட போய் சொல்லுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதனாலதான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி முயற்சி எடுக்கிறோம். இந்த மாதிரி கிளாஸ் நடத்துறது, ஸ்ட்ரீட்ல கீர்த்தனம் பண்றது, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றது எல்லாம் பார்த்திருக்கேன். ஏன் நீங்களும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க? நீங்களும் சந்தோஷமா இருக்கீங்க, வாங்க நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். அது மூலியமா பகவத்கீதையை படிக்க சொல்றது, விநியோகம், புக்கு விநியோகம் பண்ண. எதுக்கு இதெல்லாம் செய்யறோம்? பிகாஸ் இவங்களெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி இந்த குவிக் சேண்ட், அந்த குட்டையில விழுந்து அப்படியே கீழே முழுகிற இடத்துல நம்ம கையில போட்டு இழுக்கிறோம், வாங்க நம்ம உங்களை காப்பாத்துறோம். we are trying to save them. ஓகே, அதனாலதான் நம்ம தேர்ந்து எடுக்கிற குரு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப 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 ஒரு பயங்கரம், ரொம்ப ஒரு சீரியஸான விஷயம். ஏன்னா இந்த வாய்ப்பை விட்டுட்டோம், முழுகிட்டோம். you are drowned.
You have no way of getting liberated from that terrible condition. So இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். சரியா? அதனாலதான் நம்ம வந்து இந்த ஞானத்தை சிலத்துல இன்னொரு ஒரு வேண்டுகோள். நீங்க பக்தர்களா இருக்கீங்க, நீங்க பகவத்கீதையை படிக்கிறீங்க, எல்லாம் செய்றீங்க. ஆனா என்ன காரணத்துக்கு கொண்டோம் தெரியும், இந்த யூடியூப்ல வர சேனல், அந்த நாடகம் சேனல், இதெல்லாம் எடுத்து பாத்துறாதீங்க. தப்பு, பெரிய தப்பு. சரியா? ராதாவும் கிருஷ்ணா அப்படியே கண்ணும் கண்ணும் அவள் நோக்குனாள், இவர் நோக்குறார், அப்படியே அதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அன்னைக்கு ஒரு அன்னைக்கு அந்த ராஜ பரீட்சை இப்போ அந்த கிளாஸ்ல சொல்லும்போது நம்ம அந்த ராதா ராணியோட அவங்களோட பார்வையும் அந்த கிருஷ்ணர் ராதா பார்த்த பார்வை, அந்த கவர்ச்சி, அந்த ரெண்டு அட்ராக்ஷன் மனுஷனால என்ன சொல்றது வர்ணிக்கவே முடியாது. கேன் நெவர் பி எக்ஸ்பிளைன். என்ன சார்? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கறது இதெல்லாம் வந்து பெரிய தப்பு. ஸோ அதனால நம்ம அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்றதோட பிரபுபாதா கொடுத்த என்னது பகவத்கீதை உண்மை உருவில் as it is original இத நம்ம படிச்சு ரசிச்சு ருசிச்சு அதோட இருக்கிற சாரத்தை கவனிச்சு அதை வந்து பின்படுத்தி நம்ம வந்து இந்த பிறவியை முடிக்க பார்க்கிற ஒரு முயற்சியில இறங்கணும். Let's finish up this birth. All right? It's not worth to be born again. So let's finish it up. So அதுதான் வந்து நம்மளோட நோக்கம். அதனாலதான் சொல்றாங்க இந்த பிரபு என்ன சொல்றாங்க, it should not be received from the atheistic. பெரிய தவறு பேர். சரியா? சோ இப்ப நம்ம பார்ப்போம். இப்ப வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் canto 1 chapter 2 text 11 என்ன போட்டிருக்கு, வதந்தி தத்துவவிதஸ் தத்துவம் ஞானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இதி சப்தியதே. அது என்ன சொல்றாங்க, the supreme truth. ஓகே, அதாவது அந்த பரம்பொருள். ஓகே ரைட். இது the supreme truth. Okay, the supreme truth is realized in 3 aspects. 3 வகையா வந்து நம்ம வந்து அந்த இறைவன் அந்த பரம்பொருளை நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும். ஓகே, சுப்ரீம் ட்ரூத்னா தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க, பரம்பொருள். சரியா? என்னது? as நம்ம ஒண்ணு வந்து இம்பர்சனல் பிரம்மன், ரைட், உடல்லாத பிரம்ம நிலை ஜோதி. சரியா? இம்பர்சனல் பிரம்மன். ரெண்டாவது வந்து லோக்கலைஸ் பரமாத்மா. ஏன் லோக்கலைஸ் அந்த வார்த்தை? ஏன்னா அவர் நெஞ்சு உள்ளுக்கே இருக்காரு, லோக்கல், நம்ம உள்ளுக்கே இருக்காரு, லோக்கலைஸ், ரைட், பரமாத்மா. and at last as the supreme personality of God. மூணாவது வகை என்னன்னா முதற் கடவுள், ஆதி பகவான். ஓகே, இந்த 3 வகையில இருக்கு. So at the last stage of understanding absolute truth, so at the last stage, அதாவது இந்த கடைசி நிலையில of understanding, புரியுறது எதை, பரம்பொருள். அந்த கடைசி நிலை, அந்த புரியுற கடைசி நிலை பரம்பொருள் வந்து one comes to the supreme personality of God. அதாவது நம்ம வந்து ஒண்ணுனா தாண்டி வரோம், ஆனா கடைசி நிலையை நம்ம அடையிறோம். அதாவது அந்த அவரோட பரம்பொருள் உண்மையான 3வது நிலைக்கு வரும்போதுதான் அந்த கிருஷ்ணர் என்ற பரம்பொருள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரிய வரும். we start to understand. Okay, right. Now a common man, சாதாரண மனிதன், or even a liberated man, okay, அதாவது நல்ல ஒரு ஞானி, மோட்ச அடைஞ்ச ஞானி, who has realized impersonal Brahman. Okay, யார் அது impersonal Brahman, அந்த ஜோதி, அதாவது அறிஞ்சவங்க, or localize பரமாத்மா அறிஞ்சவங்க. ஓகே, impersonal Brahman யார் ஒருத்தர் வந்து அந்த ஜோதியை பார்த்து தவம் பண்றது, ரைட், ஜோதி எதுவுமே இல்லை, கடவுளுக்கு ரூபம் இல்லை, உருவம் இல்லை, கடவுள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. சரியா? சில மதங்கள் கூட சொல்றாங்களே கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை, அந்த மாதிரி. அவங்கள வந்து இம்பர்சனல் பிரம்மன், அதாவது கடவுளோட உருவம் தெரியாது, அவங்க பிரம்ம நிலையில இருக்காங்க. பிரம்ம நிலைனா உருவம் இல்லாத நிலை. அதுல யாரு சாதாரண மனிதனும் சரி, அந்த பிரம்மன் அந்த நிலையில வந்து பெரிய ஞானியும் சரி. ஓகே, ஓ இல்லாட்டி லோக்கலைஸ் பரமாத்மா யாரு ஒருத்தன் பரமாத்மா நிலையை அடையிறாங்க. பரமாத்மா புரிஞ்சுக்கிறது யாருன்னா யோகி. ஓகே, நம்ம வந்து பாக்குறோம்ல, அந்த நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஐ திங்க் chapter 4 chapter 5 நம்ம பார்த்தோம்ல, எப்படி வந்து நம்ம வந்து தவம் பண்றது,
எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஆத்மாவை புரிஞ்சு பரமாத்மா எப்படி நம்ம பார்க்கறது. அப்ப யார் இந்த பரமாத்மா நிலைய நாடுறா? யோகிஸ். the one who sitting in என்னது ஹிமாலயாஸ், காட்டு உடுக்கு, அப்படியே உட்காந்து அப்படியே இந்த பரமாத்மா நினைச்சு அப்படி இந்த உச்சி இதுல வித்துக்கிட்டு. ஸோ எனிவே, ஸோ அப்ப இந்த மாதிரி நிலையை அடையிறவங்க, அப்ப யார் ஒருத்தர் சாதாரணமா தவம் பண்றவங்களும் சரி, பெரிய மகா யோகியும் சரி, அதாவது என்ன சொல்றாங்க, காமன் மேன் ஆர் ஈவன் லிபரேட்டட் மேன் who has realized impersonal Brahman or localized Paramatma, இவங்க ரெண்டு பேரு கூட என்ன 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 ப்ரோபோஸ் சொல்றேன்னா, may not understand God personality. இந்த மாதிரி ஆளு கூட கிருஷ்ணரோட அவரோட பர்சனாலிட்டி, அவரோட வாழ்க்கை, அவரோட உடல் புரிஞ்சுக்க, they won't understand. உருவம் என்னது சித்தம், what is the verse? Chintamani Pragrasa. No, Ishvara Parama. Sachidananda Vigraha. Sachit Ananda Vigraha. Right? And the Sachit Ananda Vigraha, and the இறைவனோட விக்கிரகத்தை இந்த மாதிரி இந்த இவங்க ரெண்டு பேரும் கூட இதை புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஓகே, such men, அதான் இந்த மாதிரி நபர்கள், therefore may endeavor to understand the supreme Lord from the verses of Bhagavad Gita. அப்ப இந்த மாதிரி நபர்கள்லாம் வந்துட்டு என்னன்னா, இவங்க வந்து என்ன முயற்சியில இருப்பாங்கன்னா, அந்த இறைவன் சச்சிதானந்த விக்கிரகா, அந்த இறைவனை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்க பகவத்கீதையை நாடுவாங்க. So these are the people, அதாவது இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் வந்து பகவத்கீதையை நாடுவாங்க. They come and endeavor to understand Krishna from the verses of Bhagavad Gita, which are being spoken by this person Krishna. அதாவது எப்படி, அதாவது இந்த நபர் கிருஷ்ணா அவரு பேசியிருக்கு. ஓகே, சம்டைம்ஸ் அதாவது impersonally accept Krishna as Bhagavan. அதே நேரத்தில் சில நேரத்துல இந்த இம்பர்சனலிஸ், அதாவது யாருக்கு இந்த கடல் ஊரல் சொல்லுவாங்க, இவங்க கூட கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு பகவானை ஏத்துக்குவாங்க. அதே நேரத்துல they also accept his authority. புரியுதா? அப்ப இவங்களுக்குலாம் இறைவன் உருவம் இல்லை, அது இல்லை, இதுலன்னு சொல்றவங்களா வந்து சில சமயத்துல இந்த பகவத்கீதையை படிச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் புரிஞ்சவங்களா என்ன செய்வாங்கன்னா, இவங்க கூட கிருஷ்ணரை பகவானா ஏத்துக்குவாங்க. Yet, ஆனா அதே சமயத்துல many liberated person cannot understand Krishna. நிறைய அந்த பெரிய நிலையை அடைஞ்சவங்க, இந்த ஞான நிலையை அடைஞ்சவங்களா வந்துட்டு அவங்க நிறைய பேருக்கு வந்து they cannot understand Krishna. அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர்னா புரியாது. as புருஷோத்தமா, they cannot understand Krishna as புருஷோத்தமா. புருஷோத்தமா என்னது? சுப்ரீம் பர்சன். சரியா? therefore, அதனால அர்ஜுனா addresses him as புருஷோத்தமா. அதனாலதான் அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை புருஷோத்தமா என்று கூறுகிறார். ஓகே, புருஷோத்தமன் என்ன அர்த்தம்? the supreme person. alright, புரிய தமிழ்ல எப்படி சொல்றது தெரியல, but supreme person. okay, yet one still may not understand that Krishna is the father of all living beings. ஆனா சமயத்துல yet one still may not understand that Krishna is the father of all living entities. அதாவது ஏன்னா இது கிருஷ்ணர் வந்து அவர் தான் வந்து எல்லா ஜீவராசிக்கும் தந்தை என்று புரியாது. அதுல என்ன உதாரணம்? கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு? ஐ எம் தி சீட் கிவிங் ஃபாதர். கீதையில அதான் சொல்றாரு, நான் தான் சீட் கிவிங் ஃபாதர். ஆல்ரைட், அந்த விதை தரும் தந்தை, எல்லா விதமான ஜீவராசி எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணா தி சீட் கிவிங் ஃபாதர். ஓகே, எனிவே, therefore அர்ஜுனா, அதனால அர்ஜுனா addresses him as பூத பாவனா. ஓகே, அர்ஜுனன் வந்து அவர் எப்படி வர்ணிக்கிறாரு? பூத பாவனா. ஆல்ரைட், பூத பா, and he comes to know him. That means, and if one comes to know him, யார் ஒருத்தன் கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கிட்டானோ, right, as the father of all living entities, அதாவது எல்லாத்துக்கும் தந்தையா தெரிஞ்சா, one still may not follow him as the, தெரிஞ்சா கூட still one may not follow him as the supreme controller. இது என்ன அர்த்தம்? அதாவது அவரு வந்து விதை தரும் தந்தையா புரிஞ்ச செஞ்சா கூட, alright, ஒருத்தர் வந்து அவங்க வந்து அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், அவர் தான் மெயின் கண்ட்ரோலர் வந்து யாருக்கும் தெரியாது. one may not know him as a supreme controller. Therefore he is addressed as பூதேஷா. அதனாலதான் அவருக்கு இன்னொரு வர்ணிக்கிறாரு அர்ஜுனன், பூதேஷ். அப்புறம் என்னன்னா பூதேஷ் என்ன அர்த்தம்? the supreme control of everyone. புரியுதா? So when we call him as what they call as a Bhuta Bhavana, they still cannot understand him as the controller. அதனாலதான் Arjuna is addressing as Bhutesha.
அப்ப என்ன அர்த்தம்? He is a supreme controller. Okay. And அதே நேரத்துல, and even if one knows him, Krishna as the supreme controller, even if one knows Krishna as the supreme controller of all living entity, still one may not know him as the origin of all demigods. அதாவது அவர் தேவர்களுக்கு எல்லாமே மூத்தவர், தேவருக்கு வராததுக்கு இவர் இருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் புரியாது. One may not know him. He is the origin of all demigods. எல்லா தேவர்கள் இவர் மூலியமா வந்தது யாருக்கும் தெரியாது. அவர் பூத்தேஷான்னு சொல்லலாம், அவர் பூத்த பாவனான்னு சொல்லலாம், புருஷோத்தமான்னு சொல்லலாம், என்னமான்னு சொல்லலாம். ஆனா இவர் தேவர்களுக்கு இவர் மூலியமா தான் தேவர்கள் வந்தாருன்னு யாருக்கும் புரியாது. அதனாலதான் அர்ஜுனன் அவரை என்ன அட்ரஸ் பண்றாரு? இஸ் அட்ரஸ் as herein as தேவதேவா. தேவதேவன் என்னது? தேவர்களுக்கு தேவா, the worshipper of all demigods. தேவர்களுக்கு தேவா. அப்ப தேவதேவா என்று அழைக்கிறார் அர்ஜுனன். சரியா? அப்ப நம்ம இதை பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கிற இந்த வேர்சஸ் ஒண்ணுனா ப்ரூஃப் என்னது அந்த வர்ணிக்கிறாரு அந்த வேர்சஸ். சரியா? alright. So now okay, இப்போ இன்னொன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இன்னும் நம்ம பார்ப்போம். இப்ப என்ன ஆச்சு? இப்ப அவர் okay, so even one knows him as okay, he is known as Devadeva, okay, or worshipable god of all demigods. And even if one knows him as worshipable, அதாவது even ஒருத்தனுக்கு அவர்தான் தேவருக்கு தேவன் தெரிஞ்சா கூட இன்னொன்னு என்ன சொல்றேன்? one may not know him as the supreme proprietor. அவர்தான் எல்லாத்துக்கும் சொந்தக்காரர் புரியாது, தெரியாது. one may not know him as the supreme proprietor of everything. Therefore, அதனால he is addressed as ஜெகத்பதி. அதனாலதான் அர்ஜுனன் அவரை ஜெகத்பதி என்று அழைக்கிறார், வர்ணிக்கிறார். ஜெகத்பதி, இந்த ஜெகத்துக்கே நீதான் பதி, owner. Thus the truth about Krishna is established in these very verse of realized Arjuna. அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்த இந்த ஒரே ஸ்லோகத்துல எல்லாம் வர்ணிக்கிறார். அப்ப இதுல என்ன முக்கியம்னா, that he should follow in the footstep of Arjuna to understand Krishna as he is. அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க? நம்ம கிருஷ்ணரை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, எப்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிட்டாவோ அதே வகையில நம்மளும் கிருஷ்ணரை புரிய வேண்டும். சரியா? அப்ப நம்ம பார்க்கலாம் திருப்பி. அப்ப இதுல என்ன போட்டிருக்குன்னா, நம்ம பார்த்தோம்னா அது ஸ்வயம் ஏவாத் மனாத்மானம் வேத்தாத்வம் புருஷோத்தமா பூத்த பாவனா பூத்தேஷா தேவதேவா கடைசியில ஜெகத்பதே. எப்ப இந்த மாதிரிதான் நம்ம இதை அப்ப 10வது அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தை எழுதி வச்சுக்கிட்டு இந்த வகையில தான் நம்ம எப்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிட்டாரோ அதே வகையில தான் நம்மளும் கிருஷ்ணரை புரிய வேண்டும். ஓகே, ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? ஓகே, ரொம்ப ஹெவியா இருக்கா? இல்ல நான் பேசுற தமிழ் ஓகே கரெக்டா இருக்கா? எல்லாம் விளங்குது. பட் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. Yeah, I didn't see you for so long. After so long. Yeah, you are joining the class. இல்ல இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே எல்லாம் புரியுது அப்படி என்ன அர்த்தம்? It's well understood. What you just said has a very good meaning, that to understand Krishna is not easy, especially when you are tested. You feel doubt on him. Why is he doing this to me and all that? So then after slowly you will try to, you feel lost, and then somehow rather he brings you back to him, and then you start understanding that there is a reason why we go through a lot of things in life or whatever so, but it's not easy, sometimes we'll be asked why I'm going through, I'm your child, I'm your friend and all that, why you put me into this kind of problem. But then it is something that he's trying to teach us, that don't worry, just a test and you will overcome all these problems. So that's why when I heard this, the topic is very interesting.
Okay. I think it is a lesson, I think, which I'm going through, and he just told me it's not easy to understand him. It's not easy to be his friend. It's not Well, easy to be his, someone who, a lot of things we have to go through before we come to that level of understanding him, why we are here, what he's doing to us. actually, when you see this kind of understanding is actually basically, it is all planned in installment. Yeah, it's true. Like for instance, say like for instance, when you are age around 0 to 5. Uh-huh. Okay? So when we born, say when a child born, right? There's a many installment in the child's age. Okay, first is 0 to 5 is a toddler. Yeah. Right? So அந்த வயசுல வந்து இந்த மாதிரி அனுபவிக்கிறதுன்னு ஒரு பிளான் இருக்கு. Then 6 to 12 is children. 13 to 19 is teenager. 20 to 40 is youth. 40 to 50 is a Adult really. adult, or a senior adult. And 50 and 60 is you are already senior citizen. And 60 and above, you are golden age. Golden age. Yeah. All right. So when we see all this, okay, see when a child is born, when he's still say or 8 months old child. All right. So it is understood when the child, one day when he turns 60, the child is going to go through the suffering, misery of disease, misery of separation, misery of losses, heartbreak. இதெல்லாம் நடக்கும்னு அதுல இருக்கு. So இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த parcel of our karma and our life. No, it's not karma. It's part of the package. See, when you buy a car, first 1,000 kilometers is different. Then after that, you drive 10,000 kilometers. After 30,000 kilometers, you have to service aircon. Yeah. Whether you like it or not, the schedule at 30,000, you have to this thing. When the thing hit around 50,000, you have to do major service. Right? Then when the thing goes to 60,000, then you have to do that service. It's all like pre-planned. When you open your service booklet, இதெல்லாம் இந்த இதெல்லாம் செய்யணும். அதே மாதிரிதான் அந்த நேரங்காலம் காலகட்டத்தில் நம்ம வரும்போது இந்த வயசுக்கு இந்த மாதிரி நீங்க அனுபவிக்கணும், இந்த வயசுக்கு நீங்க அனுபவிக்கணும், இந்த வயசுக்கு அனுபவிக்கணும். We have to endure, we have to go through, because all these are pre-planned package, and this package deal was prepared by this material energy. Is it wrong to doubt him sometimes? Sometimes you have the feeling, you ask, why me? Why? Is it wrong to doubt him, or is just that sometimes you feel, why I'm so faithful to him, and why I'm so devoted to him? Is it wrong to doubt him, or see, you have a guilty feeling, when you doubt him, is it wrong or is it right? I don't understand. But then I go back to him, I fall back to him. Yeah, no, it's nothing right and wrong. It is nothing right and wrong. See, when you love someone only, you start to distinct, right? See, when your father is so loving to you, sometimes when your father don't give you things, you'll just wonder, does he really love me? Yeah. It's normal. Yeah. Okay, I want to share with you something. Okay, let me share with you something which I just recently heard from this Bhakti Vijnana Swami. Okay, Bhakti Vijnana Swami, Vijnana Swami is a Russian scientist, all right? And he's one of the pioneer devotee in Russia. And he was talking about karma, pradap, the word I just can't recall. Oh, pradamna. What karma is it called? Pradamna. The previous birth karma, what do you call that? Prarabdha. What is it? Prarabdha. Prarabdha, all right. So when you see, okay, this is the amount of karma that we have. Okay, all right. So here we separate here. So now he says here is how you spell prarabdha. Prarabdha, correct spelling? Yes. All right, prarabdha karma, and here we call it as kutta. All right, kutta karma. All right. Now what happened? This prarabdha karma means all the karma that we have accumulated all our life, all right, which is like mountainous. Okay,
So when we have this kind of karma that we have accumulated, and how we can nullify this karma, all right? When this karma can be nullified by chanting the holy name. Okay, chanting the holy name. So when we start to chant the holy name of Krishna, okay, when we keep on chanting the holy name of Krishna, what happened? All this prarabdha karma is destroyed. All this prarabdha karma is destroyed. So in other words, am I clear? All right. So all the prarabdha karma is destroyed. That means, in other words, when we go on chanting this Hare Krishna holy name, all that karma that we have been accumulated, one second. All the karma that we have accumulated, all this past life, everything is destroyed. Okay. How we can destroy all the previous birth karma? Hare Krishna, how we can do it? Chanting by doing our, Chanting. When we can go on chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All right. By yeah. doing that, all our karma is destroyed. But now we have another thing called Kutta karma. This karma means the karma, it is the peak of the mountain. Okay. And this Kutta karma, actually what happened? The karma that is given to you in birth. That means now all your previous birth karma is destroyed. Now this current birth karma. So currently, in order for you to be born here, let me say sometimes I born into the gene, and in my forefather, cancer is very common. So that means whether I like it or not, a cancer will come to me. You understand what I mean? So that means it's a genetic, the hereditary disease, like diabetic, hypertension. All right. Dwindling of the eyesight. Okay, like my grandfather, I hope I don't get it. I see my grandfather, my father, all hearing deficiency. They have wear the hearing this thing. Okay, they become deaf. Okay, so the மாதிரி genetic பரம்பரையா the வம்சத்தோட நோய். So the Kutta karma can never be destroyed because it's a karma that you have inherited through genes. Okay, everyone follow me? Yeah, Prabhu, very clear. Okay. Very clear. Now in the Kutta karma. ஆனா அதே நேரத்துல, according to him, he's a genetic scientist, that Swami is a genetic scientist. Those who have iPhone, maybe you can send me, I can send that link to the lecture. They call Katha Murta. And it's Bhakti Vijnana, so it's beautiful. He's a scientist. You know what he said or not? Okay, because I'm not from a science background, but according to what he said, he says, according to the research they found out, that we only utilize 3% of our DNA. So far, the DNA that we are utilizing, that we have, the DNA system, we only utilize 3%. And other 97% is unused. All right, 97% is is dormant. Okay, this 97% of the karma is dormant. So what happened now? So in this 97%, there is also a bad DNA and a good DNA. Right? That means the inheriting the disease. So sometimes at the time comes out, the certain like cancerous DNA will come out. Right? Maybe at the time, it just destroy the body and everything. So now, according to what he said, scientifically they have done research. They say, when a person engaged in devotional service, chant this Hare Krishna, he calculate this research through the vibration process. In the vibration, in the say, so all that good DNA which is dormant, it start to manifest. So what example he gives? Say, like for instance, before you become a devotee, you see a photo, and after you practice devotional service, you see a photo. You look different. Yes or not? You all agree? Before that, you see, Prabhu, I agree to that, because you look so stressed, you look so frustrated. But after you become devotee, when you go for a Hare Krishna, you just take one photo. Hey, how come? Huh? Like many people, sometimes they see me, they say, you look so different. No, your face glowing. It's a very common word. I think you all have experienced that. Anyone tell you their face glowing? Right? I don't know about face glowing, Prabhu, but
after like now I'm doing 48 rounds of Hare Krishna mantras. Wonderful. I from I started with 3, then I went to 16, 32. Now I'm doing 48. Very bold. So after doing that, in fact, I think you all heard my husband was very ill and all Yeah, that. yeah, yeah. Mm. And I used to go and sit down in IKN and chant in front of him. Mm. And then now even my husband sitting there, I told him sort of, sitting there, not thinking, what is happening to me. Why I say, why don't you sit and chant? So he started chanting. He also now chanting every day without fail. Mm, 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 And mm. then we went for PET scan, Mm. Before that, you're telling it's the endocrine tumor, this one where, UITM, then it transfers to IKM. Mm. We're saying everything, and then they say the only way to confirm everything is a PET scan. Mm, mm, mm. And then, you become very stressful and all that. And I was just going on chanting and praying, getting up and praying so hard, and then chanting. So we went last week, Friday, we did the PET scan. Mm. And then Monday, I collected the scan and went and gave to IKN. And then after that, they told, it just looks like a normal tumor, but don't keep your hopes very high. We'll do the surgery. Once we remove the tumor in the stomach, we will send for biopsy. You just keep your fingers crossed. I hope this is not malignant, it's not a CA, it's just a B9. Yeah, I understand. So I'm told my husband, I think it is not CA, it's just a normal malignant, not malignant, it's normal B9 tumor. Because every report all coming up with saying that nothing wrong, it's not spread, your liver is good, your pancreas is good, your everything, all normal. So I know my hopes is that it's nothing wrong. I think it's just a normal something Krishna wants us to go through and be okay. Mm. I think it's just testing us or see how faithful I am to him. I feel like that. Amazing, right? Yeah. Yeah. No, Amazing. I think it's a way of teaching my husband to, if you Like, don't use to like, chant, Do you you remember don't that? Do you remember that Mataji Saras? I mean, what they call? Puni's Mataji from Tapa. The one that she gave durian. Remember? Yes. That your nephew went and took the durian, right? Yeah. She passed away, right? Oh, I didn't know, Prabhu. Oh, okay. She passed away due to colon CA. So when she got it, she used to chant something like 120 rounds. She'll be reading Bhagavad Gita, Bhagavatam, like that, right? Yeah. Go to the farm and everything. There's something really amazing thing happened to her. She started chanting and everything. And when she got the disease, when the thing become like spreading, she went for a chemo and everything. Then she was telling, she was like very hopeful in the sense. She said, see, I'm a staff nurse and I know this thing can never be reversed. The medical people know that cannot be reversed. Yeah. But she's very sure that she's going to go to the very nice destination. Yeah. And she was very happy about it. When I went for the funeral, when I saw her body, it's yellow in color, glowing. And she died on Ekadasi day in the morning. Can you imagine? Yeah. Like people start to save money, gold, she saved Bhagavatam and Bhagavad Gita for the grandchildren. Prabhu, can you give me this book? Okay, this is for my first grandchild. This is for my second grandchild. And this is for my third grandchild. She's a very wealthy person. She start to save all these things for the grandchild. And when the thing going out of control, all right, when the chemo went out of control, when she knows that she won't this thing, and she just told the family, say, enough, stop it. I can't tolerate anymore. Yeah. Stop it. I don't want this anymore. Come on. And I believe she was in good, pure Krishna conscious. Now I managed to get for her this Vrindavan dust, and because she was in Pantai Ipo, so managed to give her and everything. And we believe that she's recovering. She came back. She tried to chant. She said couldn't chant because of the throat, because of the chemo and some of the hand shivering. I said, it doesn't matter, Mataji. Just meditate on the japa.
just meditate on the chanting of the holy name. Yeah, that's Right. what my husband was doing. When he couldn't because they were setting everywhere, one side blood. Like, I give you one example, like also that happened many, many, many years ago. I think it should be around 20 plus years ago when I distribute Bhagavad Gita, before I got married. Yes, before I got married. So we went to this, we go for this, what they call house to house to light up this ghee lamp for Damodara. So we went to one house and literally the guy is a gangster, right? He's a Tariq Krita, he's a tow truck guy. And somehow or other we spoke to him. I said, then he's telling, I need and he told that I've done so much of sin, I don't know what to do. I said, it doesn't matter who is perfect. And he said, you want something to catch hold of this. He's not the person who can sit and chant. Chanting, I want to know something. He said, I want to know what I should do. So somehow or other, I don't know what was the conviction, because it happened 20 plus years ago. I gave him a Bhagavad Gita. Right? When I gave him a Bhagavad Gita, when he started to read, he becomes so addicted to Bhagavad Gita. He go and eat, come back and open the Bhagavad Gita. Then he go to the washroom, just bathe and come back and open the Bhagavad Gita. Yeah. So he stopped his tow truck business, he gave to the children. He just sit at home and he was so engrossed, page by page, book cover to cover. Finished. Then again we start cover to cover. And he was like, and after some time when I went and visited him, because the doctor used to say, I think my father, when I saw, he was like, I can see like some kind of glow in the face and everything. You know how he passed away? He was holding the Bhagavad Gita on his chest. He was lying down. And when they touched him, he passed away. Even he held the Bhagavad Gita in his chest. The lazy chair? The lazy chair, he was just holding the Bhagavad Gita. He just took the chair and just put it here. Then when he touched it, he died with the Bhagavad Gita on his chest. Can you imagine? Yeah, that's true. When I feel my husband has finished reading Bhagavad Gita, then I gave him the book of instruction, nectar of instruction. He read that. Yeah. And then he went and read one more book online in his phone. And, he used to read because, sitting down there, nothing to, so he was reading and he was chanting. I think in a way, all this actually brought him closer to Krishna. Exactly. My father never accepted Krishna until his last breath. My father left because of this CA of larynx. So he was against Hare Krishna. He never believed in this. He feels everything is equal. And the girl Elvis Presley type lah. So he was like very modern type of person. So at that moment, when the doctor says no hope, and I just gave that computer, I just left the computer in front, and I let him listen to Prabhupada lecture. Until one day, say why? You'd have just saw this earlier. At last, he agreed. So immediately I chanted in the hand. I put the Bhagavad Gita on the chest, and he just left very peacefully. So anyway, we cannot depend on the children to come and save us, right? Yes. The most important is we have to practice our bhakti very seriously. I feel like most of you are above 40s, right? So this is the time for us to become very serious. We are already crossed middle age. We have to practice this bhakti very seriously. We have to chant Hare Krishna like what Mataji. I'm so happy for you, Mataji. I remember you say you chant 3 rounds when you first started. Then after that, slowly, I think you went to 8 or 10 rounds or something like that. Then after that, you went to 16. And now I'm happy that to hear that you're doing 48 rounds. Yeah, I actually was doing 32. Then what I was going through these few months, I started chanting very seriously. And I said, okay, I'm going to do 48. So I went on chanting. Then I was reading the Bhagavad Gita book. I gave him one book. I kept it in the hostel next to him, and he was reading and he was chanting, and a lot of books he read online, So many. But make sure he reads Bhagavad Gita. That's the most important. Yeah. And I left one book in the hospital with him. So he was there for 15 days. He was just reading all this. So I want to ask you, despite this kind of traumatizing situation, did you have peace of mind? I didn't have any peace of mind, sir. I'm telling you, oh my God. No, what I'm saying is you're chanting 48 rounds, you're reading Bhagavad Gita. So
peace of mind, and somewhere in your heart, you are not in full anxiety. You feel like something like very hopeful. No, you know what I felt, you see, but I was in tears and I was thinking, why, why? While somewhere in my heart, something is telling me this also you will overcome. Something was telling me, and then because my God's room is next to my room. So I will open the door and keep a look at Krishna, because I have a very big Krishna statue, Radha Krishna, and a baby Krishna. So I look at them and I ask them, why? You are thinking what? I'll forget you. This. So you're testing me. I'll ask him, like I'm having a conversation, a topic with him, why you're doing this to me? Why? You think I'm going to forget you, is it? Huh? You don't need to test me. I always love you, and until the day I die, I only going to say your name, not anybody's name. So you don't need to test me. This heart belongs to Why you. you should test me when I love you? Conversation was going on like that. Why like that? Once when I was having a tough time in my business, when I was losing my business, I lost millions, and everything started dwindling. And I just went to Krishna. I said, I wasted all my life worshipping you, Then I can see Krishna as well, like laughing at me. I should have at least worshipped somebody else, just give slaughter one goat, my life will be successful. I went to that level of anxiety. It's what you said. Yes, I know. What I did. But you can never take your tongue away from chanting. Yes, true. Whatever he does to us, we will go back. We will take the one chant. Yes. That time I was in Ipoh. That time, what happened? We had some conflict. I said, enough of Hare Krishna. Enough. Then I told Krishna, enough. I don't want you anymore. Okay? You don't come behind me. Enough. Enough is enough. Okay? So I took the bus, went to Klang. Got down, went to my auntie's house. And my Chittappa at that time, he bought a Honda Accord. So he knows I love to drive cars. And he's very lazy to go out to fetch the children. He told me, can you go and fetch your cousin, my Tangachila, from the tuition? I said, okay, come on, getting a Honda Accord, man, So excited. You won't believe, at the 8th, traffic and suddenly I saw a devotee crossing. I was putting my head. And I couldn't stop myself. I wind down and I just greeted him, Hare Krishna. And he just looked at me. He just greeted me, Hare Krishna. His face was glowing. Then I came back to the house. My mind is like start reeling, Why? Like you are so into it, and suddenly you said one. Then I told my Chitti, because my Chinnamma is staying near the Perumal temple Klang. I said, I want to go to the temple. So I walked. Went to the temple. I saw him sitting down there and doing this kartal. He was playing kartal and singing Hare Krishna. And I'm telling him, I'm not going to see you, okay? I'm not going to look at you. I just, like, as though I want to pull my butt, but my head get pulled back to him. And without me realizing, my leg just walked to him. That's it. So I left ISKCON 3 hours. No, 5 hours. 5 to 6 hours now. I said, enough. I'm not going to come back anymore. And after 6 hours later, I was sitting in front of him and singing Hare Krishna with him. So this kind of things that Krishna loves to play. Yeah. And it's very interesting, very nice. So sometimes now I start to realize all the things that Krishna have done for me. He saved me from greatest type of danger, And when I start to think about him, the amount of things that I supposed to fall trap is unbelievable. Yeah, sure, Kanchana. We are done actually. So it's true, Prabhu. Even my son, he doesn't like, he's a teenager, young boy, and he doesn't really pray like why. I always say, go and pray. But since his father started falling sick and all that, he is now every day I'm praying to Krishna, Amma. Nothing will happen to Appa. Don't worry. I have faith in Krishna. He started talking to me, So I think this, whatever we're going through now, is in a way bringing us back to God. To Him. Yeah. Say, like, for instance, when you look at this verse here,
So what did Krishna says here? Right? Okay. So what it says here, Tesham Satata Yuktanam, Vajatam Priti Purvakam, Tadami Buddhi Yogam Tam, Yena Mam Upayantati. What he says, to those who are constantly devoted in serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. And how the understanding will come, nobody knows. And Krishna will give you the understanding according to your capacity to understand. Like sometimes when you see, like some devotees will go through a terrible trauma in life before they come to Krishna. For some, they can easily come to Krishna. Those who are strong, Krishna will give them a lot of suffering and torture. But those who are weak, Krishna doesn't give that much of suffering. You know? So for us to understand Krishna, for us to listen, it's all according to our capability and capacity. Krishna knows. When you're going to give a huge trauma to the weak-hearted, he can't take it. So he gives according to the capacity of someone who can take it and tolerate it. Also deeply to all the gopis. When they are so happy and they're so excited, suddenly you disappear. And the gopis will become crazy. You know? They'll be running around, Krishna, where are you? Krishna, where are you? They won't hug the tree. Did you see this? People go crazy. You know. So that is what Krishna liked to do the pastime. He liked to play with his devotees. Right? Yeah, Prabhu. My final dream is that I prayed to Krishna that he will somehow or other will overcome this, and I am my husband and my son. 3 of us are going to Jagannatha Puri, you know. That is our final destination, to go there. Yeah. You know, all 3 of us, and just pray to Krishna. That's the Make thing sure, we want to do. Also pray to Prabhupada. You have Prabhupada with you, right? Yeah. Prabhupada, because you have to approach Krishna through his pure devotee. Because you can pray to Prabhupada, you know. If at all, if you think this thing, please try to talk to Krishna. When pure devotee can subdue Krishna very easily. Because they got nothing else except Krishna, right? Yeah. So the Mary. Anyway, it's quite I mean, even though I'm sorry for your situation, but in other part, I feel very blissful thinking about it. You know, that chanting, reading, contemplating on the beauty of Prabhu, I have a lot of faith that I'm going to overcome all these problems. Very good, very good. I'm very definite. This is nothing. It's just part and parcel that we will be going through. And I'm my husband. Next year, we will be going to Jagannatha. Yes. Together and visit him. Anyway, thank you. Meera told me today. I know all of y'all prayed for me and my husband, my family. Thank you so much. My pleasure. So grateful. Yeah, so grateful to all of you. I think most of all the prayers I got from every one of you, I think helped us overcome all this problem and all that. Yes. And I'm very sure we'll overcome. Definitely. Okay. Definitely. Hare Krishna. Everything is we don't have, I mean, I can't find word to describe or to narrate, but Krishna is there. Yeah. Krishna will make it happen. All right. Yes. So anyway, I'm so happy after what 2 months or so, I'm coming and giving this Gita class. I think a month, if I'm not mistaken. Yeah. I never missed the class, even Srimad Bhagavad, I was sit down and listen. And as I was after visiting my husband, I'll listen on the car. Even other Prabhu teaches the Bhagavad Gita, I was listening. You know, these were the things that kept me occupied and gave me the positive thinking. You know, it's my great fortune because Dinesh and Dr. Parikshit both came forward. You know, so I'm very grateful to them because like last time. I have to, on Tuesday and Thursday, I don't have any independence. I must sit and do the class and I cannot afford to cancel the class, you know, despite, unless it's very emergency, only I cancel sometimes, right? But because this Dr. Dinesh and Dr. Parikshit came,
So I'm having at least a space to breathe. So I could do something which I need to do. And Dr. Dinesh is Tuesday, and Dr. Parishi does his Thursday classes. So my task is over. So now I can start doing back this Gita class. Anyway, I'm so excited. Talking about Bhagavad Gita, I think I read this thing many times. But today, in fact, while talking to you, I'm surprised. இதெல்லாம் நான் கவனிக்கலையே, இதெல்லாம் நான் பார்க்கலையே, you know. Beautiful, beautiful. All right. So it's already 9:09. So thank you so much. It's my great pleasure to have all of you. So if I've said anything wrong, please forgive me. Whatever I've said, whatever I expressed, all it is, I'm just simply quoting from what I've heard from a devotee, pure devotees, and from devotees from our Guru Parampara. Okay. So with that, I wish you all the best. Wish you have a good weekend. And remember, this Saturday is Ekadasi. All right. Saturday is Ekadasi. So please try to fast. That's the last Ekadasi for Purushottama month. All right. It's very auspicious. Anything you do is going to be 1,000-fold. And those who are around Ipoh, please don't miss to attend our Saturday Namahat session. All right. Namahat, last week we had 45 people, the biggest ever. So I hope that we're going to grow in this thing. And so, okay, then this thing. And the Purushottama month going to end in another 6 days. Today is 10th, but another 6 days more. So in these 6 days, try to do whichever things that you have missed. Try to read 3 chapters of Bhagavad Gita, just the verses alone. I think it's going to take around 15 minutes only, that's all, 15-20 minutes, or maybe at the most half an hour, right? Try to read 3 chapters a day. So in that 6 days, you can finish the entire 18 chapters, all right? Then if you are chanting, please try to increase your chanting, okay? Because this is only 3 years once, okay? Please try to increase your chanting. If you are doing less 16, try to do 16. If you are doing more than 16, you try to increase to 24, 32, 48, all right? Or if possible, try to do 64, okay? And for the next 6 days, another important thing, please offer ghee lamb to the Lord. If you think ghee lamb is very expensive, try to take a kuchi, all right? Sometimes you know that a satay stick, put some cotton on top. Just try to take the stick and put the cotton. Another nail and nanachi, light up and just offer 9 times, 7 times. Just offer to Prabhupada, offer to the Lord, and just put it outside. Okay? It's very auspicious. Now I believe that ney is all expensive. If you can't afford it, you can do that. So I'm not saying it, and I wish you all the best. Okay. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubevacha paditanam pavinebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna. Good night. Good night, Prabhu. Good night, Prabhu. See you next week.